Una jueza es arrestada por la policía durante una fría madrugada. Y par a su sorpresa, días después se encuentra presidiendo su propio caso en el tribunal. La madrugada del sábado en el centro de la ciudad a particularmente fría. Las calles estaban hemadas por la lluvia que había caído durante toda la noche. Y las luces de neón de los bares y restaurantes se reflejaban en el pavimento mojado como manchas de colores difusos. Carmen Delgado, de 45 años, caminaba apresuradamente por la avenida principal tratando de ligar a su automóvil. Había terminado de trabajar hasta muy tarde en su oficina, revisando cosas para el lunes. Sus tacones resonaban contra el concreto, entre sostenía su bolso con fuerza, consciente de que ahora las calles no eran del todo seguras de repente. Dos patrullas se detuvieron bruscamente frente a ella, con las sirenas encendidas, y las luces rojas y azules iluminando toda la cuadra. Cuatro oficiales salieron de los vehículos de manera agresiva, con las manos en sus armas. Alto, manos arriba, gritó el oficial Martínez, un hombre corpulento de 35 años, con bigot espeso. Su compañero, el oficial Rodríguez, más joven y nervioso, se posicionó al otro lado de Carmen. Antes de seguir comenta desde que parte del mundo lo estás viendo, y asegurar de suscribir porque la historia de mañana es una que no quieres perderte. Carmen levantó las manos inmediatamente, completamente confundida. Oficiales, creo que hay un malentendido. Soy la jueza Carmen Delgado del Tribunal Superior. Claro que sí. S. Burlo Martínez. Y yo soy el presidente. Volteate y pon las manos en la pared. El oficial Rodríguez se acercó con las esposas. Señora, está arrestada por sospecha de tráfico de drogas. Tiene derecho a permanecer calada. Esto es ridículo. Protestó Carmen mientras la esposaban. Soy jueza. Pueden verificarlo. Mi identificación está en mi bolso. Los otros dos oficiales, Hernández y Morales, se ríen mientras revisaban su bolso. Mira lo que traía. Dio Hernández mostrando un elegante portafolios de cuero. Seguramente aquí trae la mercancía. Oficiales, por favor esquen, suplicó Carmen manteniendo la calma a pesar de la humiliación. Yo en el Palacio de Justicia. Pueden llamar y verificar mi identidad. Sí, claro, respondió Martínez con sarcasmo. Todas las traficantes dicen lo mismo. Verdad muchachos. Los otros oficiales asintieron riendios. La estación de policía a las 3 de la madrugada era un lugar deprimente. Las luces fluorescentes parpadeaban constantemente, y el olor a café viejo y desinfectant llenaba el aire. Carmen fue llevada a una sala de interrogatorios pequeña y fría, donde la centraron en una silla de metal incómoda. El detective supervisor García, un hombre de mediana edad con cara a pocos amigos, entró con una carpeta bajo el brazo. Bueno, señora, como dijo que se llamaba. Carmen Delgado. Soy jueza del Tribunal Superior de esta ciudad. Respondió Carmen manteniendo su dignidad a pesar de estar esposada. García soltó una carcajada. Ah, sí, la famosa jueza, sabe que, en mis 20 años de servicio he escuchado de todo, presidentes, ministros, hasta el papa, pero nunca una jueza caminando por las calles a las 3 de la mañana. Estaba trabajando hasta tarde. Tengo casos importantes que revisar para el lunes. Casos importantes. García S. Burlo. Como, Q. ¿Cuántos kilos de cocaína van a mover esta semana? Carmen respiró profundamente, tratando de controlar su temperamento. Detective García,
según su placa. Les giro que verific mi identidad antes de que esto se convierta en un problema más grande del que es. Me está amenazando. Señora, no la estoy amenazando. Le estoy advirtiendo que está cometiendo un error muy grave. Martínez entró a la sala, jefe. Revisamos todo su bolso. No encontramos drogas, pero sí mucha documentación legal rara. Preguntó García. Sí, papeles del tribunal, casos, sentencias. Es muy elaborado. Debe ser una traficante muy sofisticada. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Esos son mis casos reales. Soy realmente jueza. Claro, dijo García. Y supongo que también tiene una varita mágica en su bolso. Las horas pasaron lentamente en la celda. Carmen había sido puesta junto con otras detenidas. Dos mujeres por alteración del orden público y una por robo menor. La celda olía a humedad y desinfectant barato. Y el único mobiliario era una banca de concreto y un pequeño lavabo. Y por que estas aquí, hermana. Le preguntó María, una de las mujeres detenidas por escándalo público. Señalos, por tráfico de drogas. Pero en realidad es porque no quisieron verificar que soy jueza. Las mujeres se miraron, entre sí con sorpresa. ¿Eres jueza de verdad? Preguntó Sofía, la otra mujer. Sí, del Tribunal Superior. Levo 15 ecos en el cargo. No puedo creerlo, exclamó María. Yo comparecí ante ti hace 2 ecos por un problema con mi ex esposo, Jueza Delgado. Mi ayudaste a conseguir la orden de restricción. Carmen la miró más detenidamente y la reconoció. María Gutiérrez. Sí, me acuerdo de tu caso. ¿Cómo están tus hijos? Muy bien, gracias a usted. No puedo creer que la tengan aquí. Esto es injusto. Mientras tanto, en la oficina del Detective García, los oficiales seguían burlándose de la situación. Se imaginan si realmente fuera jueza. Dio Rodríguez Rindos. Imposible, respondió Martínez. Las juezas no andan solas por las calles esas horas, además. Vist como iba vestida. Muy elegante para hacer una simple ciudadana. Exacto, agregó García. Es obviamente una criminal sofisticada. Mañana la llevamos ante el juez YQ. Se encargó. El domingo transcurrió lentamente en la estación. Carmen había logrado que le permitieran hacer una llamada telefónica, pero era fin de semana y no pudo contactar a nadie del tribunal. Su secretaria no contestaba, y su hermana estaba de viaje. El capitán Torres, superior de García, llegó en la tarde para revisar los casos del fin de semana. Era un hombre mayor, con más experiencia y menos prejuicios que sus subordinados. García, expliquem el caso de la mujer que arrestaron anoche. Sospechosa de tráfico. Capitán. Muy sofisticada. Dice que es jueza. Torres frunció el ceño. Verificaron su identidad. Para que es obviamente mentira. Que jueza anda por las calles esas horas. García. Revise si realmente hay una jueza Delgado en el Tribunal Superior. No he tenido tiempo. Capitán. Torres negó con la cabeza. Ve verificarlo. Ahora mismo. Y si realmente es jueza. Vamos a tener un problema muy serio. García se dirigió a regañadientes a su computadora. Una búsqueda rápida en el sistema judicial le mostró la información que no quería ver. Carmen Delgado, jueza del Tribunal Superior, 15 ecos de servicio, reconocida por su trabajo en casos de derechos civiles. Su rostro palideció. Capitán, tenemos un problema. El lunes por la mañana,
el Palacio, a Justicia estaba lleno de actividad. Los abogados, demandantes y acusados, llenaban los pasillos, esperando que comenzaran las audiencias. En la sala 7, donde normalmente presidía la Jueza Delgado, había confusión porque él no había el legado del secretario del tribunal, Luis Mendoza, estaba preocupado. La Jueza Delgado nunca llega tarde, algo debe haber pasado. Mientras tanto, en la estación de policía, García tenía que enfrentar la realidad. Carmen efectivamente ir a la Jueza Delgado, y tendría que comparecer ante ella misma para su audiencia. Capitán Torres dio García nerviosamente, que hacemos ahora. Lo que deberías haber hecho desde del principio. Liber a la Jueza y disculparte, respondió Torres furioso. Pero había un problema. Carmen yo estaba programada para comparecer ante el juez de torno de los lunes, que resultó ser ella misma. El sistema automático había procesado su caso sin verificar la identidad. Carmen fue trasladada en la van de prisioneros, junto con otros detenidos del fin de semana. Lavaba la misma ropa del sábado. Arrugada después de 2 días en la celda. Sus colegas del tribunal no la reconocieron inmediatamente debido a su apariencia. En la sala 7 del Palacio de Justicia, el ambiente era tenso. Los oficiales Martínez, Rodríguez, Hernández y Morales estaban sentados en las bancas, esperando presentar su caso contra la sospechosa de tráfico de drogas. El alguacil del tribunal anunció, tribunal en sesión, presidiendo la Honorable Jueza Carmen Delgado. Los oficiales levantaron la vista distratamente, esperando ver entrar a la jueza por su puerta privada detrás del estrado. Pero en lugar de eso, vieron como la misma mujer que habían arrestado el sábado por la noche entraba por la puerta de los acusados. Esposada el silencio en la sala fue ensordecida. Martínez se quedó con la boca abierta. Rodríguez se puso pálido. García, que estaba sentado en la primera fila, sintió que se le hundía el estómago. Carmen caminó hacia el estrado con la dignidad que nunca había perdido, a pesar de las esposas y su apariencia desarreglada. El alguacil, confundido, no sabía qué hacer. Alguacil Ramírez, dijo Carmen con voz firme pero tranquila, por favor retire estas esposas, tengo una sala que dirigir. Jueza Delgado, preguntó Ramírez incrédulo. ¿Qué está pasando? Aclarar lo que está pasando, respondió Carmen mientras el alguacil le gritaba las esposas. Es que estos oficiales arrestaron a su propia jueza el sábado por la noche, or un crimen que nunca cometí. Me mantuvieron en una celda durante 2 días sin verificar mi identidad. Y ahora tienen que comparecer ante mí para justificar sus acciones. Carmen se dirigió a su silla detrás del estrado. A pesar de su apariencia desarreglada, su presencia comandaba respeto. Los murmullos en la sala se intensificaron mientras los espectadores se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Orden en la sala, dijo Carmen golpeando su martillo. Antes de proceder con los casos programados para hoy, vamos a abordar una situación muy grave que ha ocurrido este fin de semana. Se dirigió directamente a los 4 oficiales, que ahora estaban visiblemente nerviosos en sus agendos. Oficiales Martínez, Rodríguez, Hernández y Morales, así como Detective García, por favor pónganse de pie. Los 5 hombres se levantaron lentamente, sin atreverse a hacer contacto visual con ella. Durante los últimos 2 días, he tenido la oportunidad única de experimentar nuestro sistema de justicia desde una perspectiva que ningún juez debería tener que vivir.
he sido arrestada sin causa probable, interrogada sin respeto, y mantenida en detención sin QSC verificar mi identidad. El fiscal del distrito, que había legado para los casos del día, estaba completamente sorprendido por la situación. Official. Martínez, continuó Carmen, cuando le dije que era jueza, usted respondió con burlas y sarcasmo. Detective García, cuando le pedí que verificar mi identidad, usted se negó y me acusó de amenazarlo. Martínez intentó hablar. Su señoría, nosotros solo estábamos. Silencio, respondió Carmen firmemente. Tendrán su oportunidad de hablar. Carmen continuó dirigiéndose a los oficiales con la autoridad que su posición lo otorgaba, pero también con la sabiduría de quien había experimentado el sistema desde del otro lado. Durante mis 15 años como jueza, he visto casos de abuso policial, perfilamiento racial, y detenciones injustas. Siempre he tratado de ser justa, pero debo admitir que hasta este fin de semana, no había comprendido completamente la experiencia de estar del otro lado. Se dirigió específicamente al detective García. Detective, cuando una persona le dice que es jueza y le pide que verifique su identidad, su trabajo no es burlarse, su trabajo es investigar. Una simple búsqueda en el sistema habría resuelto esta situación en 5 minutos. García bajó la cabeza. Su señoría. Nosotros. Detective García. Usted me mantuvo en una celda durante 48 horas, basándose únicamente en suposiciones y prejuicios. ¿Le parece que eso es justicia? No, su señoría. Carmen se dirigió ahora a Martínez. Oficial Martínez, cuando me arrestó, yo caminaba sola por la calle después de trabajar hasta tarde. ¿Es eso un crimen? No, su señoría. Entonces, ¿por qué me arrestó? Martínez tartamudeó. Habíamos recibido un report de actividad sospechosa en la zona. Y una mujer profesional caminando hacia su automóvil constituyó actividad sospechosa. Yo. Nosotros pensemos. Exacto. Ustedes pensarán. Pero no investigaron. No verificaron. No siguieron el debido proceso. Carmen se levantó de su silla, y caminó hacia el frente del estrado, mirando directamente a los 5 oficiales. Caballeros, durante mi tiempo en la celda, tuve largas conversaciones con otras mujeres detenidas. Una de ellas, María Gutiérrez, me reconoció porque la había ayudado hace 2 años con una orden de restricción contra su ex esposo violento. María, que había sido citada como testigo, estaba sentada en el público y asintió cuando Carmen la mencionó. María me recordó por que me convertí en jueza, para proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, de los abusos del sistema. Este fin de semana, yo me convertí en una de esas personas vulnerables. Carmen regresó a su silla. He decidido no presentar cargos criminales contra ninguno de ustedes, pero esto no significa que no habrá consecuencias. Los oficiales suspiraron con alivio, pero Carmen continuó. Sin embargo, todos ustedes tomaron un curso obligatorio sobre derechos civiles, debido proceso, y trato digno a los detenidos. Además, cada uno de ustedes pasará 8 horas como voluntario en el Centro de Asistencia Legal para Personas de Bajos Recursos. Sí, su señoría. Responder ante todos al unísono. Detective García, además de lo anterior, usted escribirá un report completo sobre este incidente, que será revisado por asuntos internos y se convertirá en parte del material de entrenamiento para futuros oficiales. García asintió nerviosamente. Sí,
Su sonoria, Carmen tomó un momento para organizar sus pensamientos antes de continuar. Durante estos 2 días, he reflexionado mucho sobre nuestro sistema de justicia. Como jueza, veo casos todos los días, pero siempre desde esta silla, desde esta posición de poder. Este fin de semana me recordó que la justicia no se trata solo de aplicar la ley, sino de tratar a cada persona con dignidad y respeto. Se dirigió a toda la sala, no solo a los oficiales, a todos los presentes hoy les digo, cada persona que entra en nuestro sistema judicial, y así como víctima, acusado, testigo o espectador, merece ser tratada con dignidad. No importa su raza, su clase social, su educación o su apariencia. Carmen hizo una pausa, recordando las palabras burlonas de los oficiales durante su arresto. Oficiales, cuando arrestan una mujer latina caminando por la calle, no arrestan una criminal. Arrestan una ciudadana trabajadora, una servidora pública, alguien que ha dedicado su vida a buscar justicia para otros. Pero lo más importante es esto. Incluso si yo no hubiera sido jueza, incluso si hubiera sido una trabajadora de limpieza, una mesera, o una persona sin hogar, habría merecido el mismo respeto y el mismo debido proceso. Los oficiales escuchaban, en silencio, claramente afectados por sus palabras. La verdadera medida de nuestro sistema judicial no es como tratamos a los poderosos, sino como tratamos a los más vulnerables. En las semanas que siguieron este incidente, la historia se difundió rápidamente por toda la ciudad. Los medios de comunicación locales cubrieron la historia, pero Carmen declinó la mayoría de las entrevistas, prefiriendo que el enfoque estuviera en las lecciones aprendidas más que en su experiencia personal. El capitán Torres implementó nuevos protocolos en la estación de policía. Ahora, todos los detenidos que afirman tener una profesión verificable tendrán su identidad confirmada dentro de las primeras 2 horas de detención. Los oficiales Martínez, Rodríguez, Hernández y Morales completarán su entrenamiento en derechos civiles, más importante en comenzar a ver su trabajo de manera diferente. Martínez, en particular, se convirtió en un defensor de verificar las identidades y tratar a todos los detenidos con respeto. El detective García escribió, en report exhaustivo, que se convirtió en material de estudio obligatorio en la Academia de Policía. Su experiencia con la Jueza Delgado lo llevó a reflexionar profundamente sobre sus métodos de investigación. María Gutiérrez, quien había testimoniado en el caso, se convirtió en una defensora de los derechos civiles en su comunidad, compartiendo su historia sobre cómo la Jueza Delgado había ayudado a aquellos hechos y cómo la había reconocido en la celda 6 meses después del incidente. Carmen estaba en su oficina revisando casos cuando su secretario le trajo una carta especial. Jueza, lego esto para usted, dijo Luis Mendoza, su secretario de muchos ecos. Carmen abrió la carta y encontró una nota del oficial Martínez. Estimada Jueza Delgado, han pasado 6 meses desde aquella noche que cambió mi perspectiva sobre mi trabajo y sobre la justicia. Quería informar que la semana pasada arresté una mujer joven por sospecha de robo. Cuando me dijo que era estudiante universitaria, mi primera reacción fue verificar su identidad en lugar de asumir que mentia. Resultó que efectivamente era estudiante, y que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. La liberé esa misma noche después de aclarar la situación.
El mi agradecio por tratarla con respeto. Y yo pense en usted, quería que supiera que su experiencia no fue en vano. Cambio la forma en que hago mi trabajo. Y espero que eso signifique que ninguna otra persona inocente tenga que pasar por lo que usted pasó. Con respeto y gratitud. Oficial Martínez, Carmen sonrió mientras doblaba la carta. Su experiencia había sido difícil, humillante incluso, pero había servido un propósito mer y esa tarde, durante una audiencia, vio entrar una mujer latina joven, claramente nerviosa, acompañada por un defensor público. La mujer había sido arrestada por una infracción menor y era la primera vez que estaba en un tribunal. Carmen la miró con comprensión especial, recordando su propia vulnerabilidad en la celda apenas os meses atrás. Ella se seguró de explicar claramente el proceso, de hablar en un tono tranquilizador, y de garantizar que la mujer entendiera sus derechos. Después de la audiencia, la mujer se acercó al estrado. Gracias, su señoría, por tratarme con respeto. Mi hermana me dijo que algunos jueces pueden ser muy duros, especialmente con personas como nosotras. Todas las personas merecen respeto en esta sala, respondió Carmen. Y esa es la base de la justicia verdadera. Un año después, Carmen fue invitada a dar un discurso en la graduación de la nueva clase de oficiales de policía. Y en auditorio lleno de jóvenes oficiales esperanzados, compartió su historia. Futuros oficiales, comenzó, durante su carrera se encontraron con personas de todos los niveles socioeconómicos, de todas las razas, de todas las profesiones. Su trabajo no es juzgar basados en apariencias o suposiciones. Su trabajo es proteger y servir a todos por igual. Hace un año, y fui arrestada por sus colegas por caminaba sola por la calle después de trabajar hasta tarde. Durante 48 horas, experiment nuestro sistema judicial desde una perspectiva que ningún juez debería tener que vivir. Pero que me enseñó lecciones invaluables. Aprendí que la verdadera justicia no es muy porque tan rápido podemos arrestar a alguien, sino porque tan cuidadosamente protegemos los derechos de todos. La justicia verdadera no distingue entre el poderoso y el vulnerable, entre el ciudadano prominente y el más humilde. Carmen concluyó su discurso con las palabras que ahora guiaban su trabajo diario. La próxima vez que detengan a alguien, recuerden que esa persona podría ser su madre, su hermana, su hija, o incluso su futura jueza, pero más importante aún, recuerden que incluso si no fuera ninguna de estas personas, merece ser tratada con dignidad, respeto y justicia. Porque eso es lo que distingue una sociedad civilizada. Como tratamos a los más vulnerables. Entre nosotros. El auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Entre los asistentes estaban los oficiales Martínez, Rodríguez, Hernández y Morales, y el detective García, todos aplaudiendo con especial fervor. Sabiendo que habían sido parte de una lección que cambió no solo sus vidas, sino potencialmente las vidas de muchos ciudadanos futuros. La historia de la Jueza Carmen Delgado se convirtió en leyenda en el sistema judicial local, recordando a todos que la justicia verdadera comienza con el respeto mutuo y la dignidad humana, sin importar de qué lado de la sala del tribunal se encuentra.